Good morning, dear student. In previous lecture, we start our topic that is mass spectrometry. In today's lecture, we have to discuss also or continue that point mass spectrometry. In previous lecture, we saw in spectrometry which we'll have to discuss, and we start our topic that is mass spectrometry. And in today's lecture, we have to also continue that point that is mass spectrometry. Then first question arises, what is meant by or what is a mass spectrometry? Mass spectrometry is an instrumental technique in which sample is converted to rapidly moving positive ions by electron bombardment and charged particles are separated according to their masses. Okay. मास स्पेक्ट्रोमध्ये मध्ये ॲक्च्युली केलं काय जातं, जे काय तुमचं सॅम्पल आहे जे ॲनालाइज करायचं, जे सॅम्पल तुम्हाला ज्याचं स्ट्रक्चर ॲनालाइज करायचं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जनरली स्ट्रक्चर ॲनालिसिसमध्ये इन्व्हॉल्व असतं. म्हणजे एखादा नवीन कंपाऊंड ज्यावेळेस तुम्ही इनोव्हेट करता, शोधून काढता, त्यावेळेस त्याचं स्ट्रक्चर कसं असू शकतं ते स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करण्यासाठी मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज केलं जातं. जसं NMR, C13, NMR हे जे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आहेत, त्याच पद्धतीने आपलं मास स्पेक्ट्रोमीटर सकट किंवा मास स्पेक्ट्रोमेट्री ही जे मेथड आहे ही यूज केली जाते स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशनसाठी, किंवा त्याचा रोल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशनमध्ये इन्व्हॉल्व असतो. ठीक आहे. ज्यावेळेस तुम्ही एखादा नवीन कंपाऊंड इनोव्हेट करता, शोधून काढता, त्यावेळेस तुम्हाला त्याचं स्ट्रक्चर अननोन असतं. हे जे स्ट्रक्चर आहे हे प्रेडिक्ट करण्यासाठी तुम्ही मास स्पेक्ट्रोमेट्रीचा यूज करू शकता. आणि ॲक्च्युली ही जी टेक्निक आहे ही कशी आहे ते आता आपण पाहणार. मास स्पेक्ट्रोमेट्री is an instrumental technique in which sample is converted to rapidly moving positive ions. In this mass spectrometry, our molecule or our compound is converted firstly into a rapidly moving positive ions, we called in short as a cations, by electron bombardment, and charged particles are separated according to their masses. हे जे पॉझिटिव्ह आयन्स तयार केलेत, हे पॉझिटिव्ह आयन्स किंवा कॅटायन्स कसे तयार करायचेत? बाय इलेक्ट्रॉन बंबार्डमेंट. इलेक्ट्रॉनचं बंबार्डमेंट करून त्या सॅम्पलवरती तुम्ही त्याचे पॉझिटिव्ह आयन्स तयार करणार आहात, आणि ते पॉझिटिव्ह आयन्स नंतर फ्रॅगमेंट होऊन त्याचं मासनुसार ते सेपरेट होणार आहेत, असं त्यांनी बेसिकली सांगितलं. व्हॉट इज मास स्पेक्ट्रम? जो स्पेक्ट्रम आहे ॲक्च्युली, ज्याला तुम्ही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन म्हणता, तो कसा असतो? मास स्पेक्ट्रम इज अ plot of relative abundance against the ratio of mass to charge, m/e चा रेशो आणि रिलेटिव्ह अबंडन्स. जे काय अबंडन्स आहे म्हणजे एक पर्टिक्युलरली कुठलंही रॅडिकल कन्सिडर केलं त्या मॉलिक्यूलमध्ये तयार झालेलं, त्या रॅडिकलचं किती पर्सेंटेज अबंडन्स किती अगेन्स्ट मास टू चार्ज रेशो, याचा जो प्लॉट आहे त्याला आपण काय कन्सिडर करणार? मास स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट पॉइंट, simple mass spectrometry. Here a diagram which will represent how mass spectrometer actually work, or overall representation in this diagram is mass spectrometry, representation of mass spectrometer. Here first ionization is there, means our sample is there. Here we see one arrow by electron bombardment. तुम्ही काय केलंय तिथं, पहिला जो एक सर्कल दिसतं छोटं, ते म्हणजे काय तिथं आयोनायझेशन होतं. म्हणजे जो तुमचा सॅम्पल आहे त्याचं इलेक्ट्रॉन बंबार्डमेंटने आयोनायझेशन करणार आहे तुम्ही, आणि त्याचं कन्व्हर्जन कशात करणार आहे? नेक्स्ट मॉलिक्युलर आयन. then that ion, after ionization our sample is converted into a molecular ion, and here four circle, small circle is there, in which some molecular ion plus fragments is there and some vacuum is there. म्हणजे तिथे काय मॉलिक्युलर आयन म्हणजे मॉलिक्युलर आयनचे फ्रॅगमेंट आयन पण तयार झाले, आणि पुढे दिलेलं आहे आयन्स डिफ्लेक्टेड बाय मॅग्नेटिक फील्ड अँड हिअर मॅग्नेट इज देअर. म्हणजे जे ग्राफिकल डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन आहे कशाचं? मास स्पेक्ट्रोमेट्रीचं. सुरुवातीला तुम्ही जे सॅम्पल आहे त्याचं आयोनायझेशन करणार, त्याच्यानंतर मॉलिक्युलर आयनमध्ये त्याचं कन्वर्ट होणार आफ्टर आयोनायझेशन ऑफ आवर सॅम्पल, and then that molecular ion further fragment or further break down into a fragments. That molecular ion further break downs into that molecular fragment ion, and that will be detected by using
different types of analyzer, and last here detector, or there is detector and representation. How that molecular ion according to their masses, how that will be separated, and that will be recorded by using detectors. Then there is a three principles behind the mass spectra. मास स्पेक्ट्रा ॲक्च्युली यूज कशासाठी करायचं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जे ते यूज कशासाठी करायचं ते इथं प्रिन्सिपल्स आपण आता पाहणार आहोत. फर्स्ट वन इज टू मेजर रिलेटिव्ह मॉलिक्युलर मासेस. We have to measure a molecular mass of compounds, so that we have used for that molecular mass spectrometry. म्हणजे रिलेटिव्ह मॉलिक्युलर मास कॅल्क्युलेट करण्यासाठी किंवा मेजर करण्यासाठी तुम्हाला मास स्पेक्ट्रोमेट्री तुम्ही यूज करू शकता टू नो द फ्रॅगमेंटेशन ऑफ द मॉलिक्युल्स. आपण in previous year we discussed some fragmentation pattern, like that some which type of fragment present or which type of fragmentation is done in that molecule, which can we discuss or we study by using this mass spectrum. Then comparison of mass spectra with known compounds. Third one काय तर कम्पॅरिझन ऑफ मास स्पेक्ट्रा विथ नोन कंपाऊंड. जे काही नोन कंपाऊंड आहेत पहिल्यांदा मास आहेत त्याच्याबरोबर कम्पेअर करून तुम्ही जे स्ट्रक्चर आहे ते डिटरमाइन करू शकता. असे तीन जे आहेत हे प्रिन्सिपल्स आहेत. देन ॲक्च्युली बेसिक प्रिन्सिपल्स म्हणजे मास स्पेक्ट्रोमीटर कसं वर्क करतं, किती टप्प्यात वर्क करतं किंवा कशा पद्धतीने वर्किंग त्याचं ते आपण बघूया. फर्स्ट वन इज ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स आर बंबार्डेड विथ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे जो मॉलिक्युलर आहे ना, जे सॅम्पल आहे तुमचं, सॅम्पलवरती काय करणार तुम्ही इलेक्ट्रॉनची बंबार्डमेंट करणार, हे पहिलं. त्याच्यानंतर काय कन्वर्टेड इंटू हायली एनर्जेटिक पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स, दॅट इज मॉलिक्युलर आयन और पॅरेंट आयन. आफ्टर bombardment of electron, our sample is converted into a molecular ion or a parent ion. When in our sample, ज्यावेळेस आपण सॅम्पलवरती इलेक्ट्रॉनचं बंबार्डमेंट करणार आहोत त्यावेळेस सॅम्पलचं कन्व्हर्जन कशात होणार आहे, मॉलिक्युलर आयन किंवा त्यालाच तुम्ही पॅरेंट आयन पण कन्सिडर करू शकता, ते जनरेट होतं. त्याच्यानंतर फर्दर ब्रेक अप इनटू स्मॉलर आयन्स. दॅट मॉलिक्युलर आयन और पॅरेंट आयन फर्दर ब्रेक्स इनटू ए स्मॉलर आयन्स और फर्दर फ्रॅगमेंट्स. वी कॉल्ड इट ॲज ए फ्रॅगमेंट आयन्स और डॉटर आयन्स. जे मॉलिक्युलर आयन आहे, मॉलिक्युलर आयन पुढे जाऊन कशात ब्रेक होऊन काय काय तयार होणार, त्यांचे फ्रॅगमेंट आयन किंवा डॉटर आयन्स तयार होणार आहेत. देन द फॉर्म्ड आयन्स आर सेपरेटेड बाय डिफ्लेक्शन इन मॅग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू देअर मासेस अँड चार्ज. अकॉर्डिंग टू देअर मास अँड चार्ज. त्या मॉलिक्युलर आयनच्या किंवा फ्रॅगमेंट आयन जे फ्रॅगमेंट आयनच्या मास आणि चार्जच्या रेशोनुसार ते मॅग्नेटिक फील्डमध्ये डिफ्लेक्ट होणार आहे किंवा सेपरेट होणार आहे, ते काय असेल. आणि लास्ट वन डिटेक्शन अँड मास स्पेक्ट्रम. म्हणजे तुम्ही जे काही फ्रॅगमेंट्स तयार झालेले पहिल्या ह्याच्यात काय करणार, तुम्ही सॅम्पल्स फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे मॉलिक्युलर आयनमध्ये कन्वर्ट करणार आणि नंतर त्याचं परत फ्रॅगमेंट आयनमध्ये कन्व्हर्जन करणार किंवा डॉटर आयनमध्ये कन्व्हर्जन करणार आणि नंतर ते मॅग्नेटिक फील्डमध्ये प्लेस झाल्यानंतर त्याच्या अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज किंवा मास आणि चार्जचा जो रेशो आहे त्याच्यानुसार ते सेपरेट होणार. ज्याचं मास टू चार्ज रेशो तो लोअर साईड, त्या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये वेगळीच पोझिशन असेल त्यांची मॉलिक्युलर फ्रॅगमेंट आयनची आणि त्याच्यानुसार आपण ते मास टू चार्ज रेशोवरनं ते फ्रॅगमेंट डिटेक्ट करणार आहोत. देन नेक्स्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मॉलिक्यूल लीड्स टू रॅडिकल कॅटायन. ॲक्च्युली हिअर ए theoretical representation of mass spectrum. First one is M for sample. When E तुम्ही त्या एरोवरती पाहू शकता, E मायनस म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉनचं बंबार्डमेंट ॲट 15 इलेक्ट्रॉन होल्ड्स. ॲट 15 इलेक्ट्रॉन होल्ड्स. देन फॉर्मेशन ऑफ रॅडिकल कॅटायन और मॉलिक्युलर आयन और पॅरेंट आयन. ज्यावेळेस मास जे मॉलिक्युलर आयन आहे, मॉलिक्युलर आयनवरती तुम्ही इलेक्ट्रॉन बंबार्डमेंट करणार आहे त्यावेळेस काय तयार होणार आहेत, मॉलिक्युलर आयन किंवा सॅम्पलवरती ज्यावेळेस तुम्ही इलेक्ट्रॉन बंबार्डमेंट करणार आहात त्यावेळेस मॉलिक्युलर आयन किंवा फ्रॅगमेंट पॅरेंट आयन तयार होणार आहे आणि अगेन दॅट मॉलिक्युलर आयन और पॅरेंट आयन कन्वर्टेड इनटू फ्रॅगमेंट्स by using 70 electron holes or electron beam
having energy 70 electron volts, and that fragments is maybe cations, or sometimes that fragments may be radicals or neutral molecules or radical cations is also there. After fragmentation of molecular ion, four different types of fragments generated in mass spectrum or mass spectrometry, that is cation, radicals, neutral molecules, radical cations also. Then next point is components of mass spectrometer. Actually, mass spectrometer is having composed with different components. First one is inlet system, second one is ion source, third one is ionization method, fourth one is mass analyzers, and fifth one is ion detectors, and another one is vacuum system. Up to ion detectors, these are the main components of our mass spectrometry or mass spectrometer. That instrument is built up of by using these 5 components, or our जे instrument आहे तुमचं mass spectrometerचं हे बेसिकली ह्या 5 component मध्ये तुम्ही डिवाइड करणार आहात. 6 जे कंपाऊंड आहेत त्याच्यामध्ये डिवाइड करणार आहात. फर्स्ट वन इज इनलेट सिस्टीम, म्हणजे जिथे तुम्ही सॅम्पल इनलेट करणार आहात ते. त्याच्यानंतर आयन सोर्स, म्हणजे जिथं पॅरेंट आयन, मॉलिक्युलर आयन आफ्टर बंबार्डमेंट ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन होल्ड इलेक्ट्रॉन बीम, त्यावेळेस तुम्ही आयन सोर्स, आणि नंतर आयनायझेशन मेथड, फ्रॅगमेंट आयन कुठलेही करणार ते फ्रॅगमेंट आयन तिथं होईल. आणि नंतर मास अनालायझर, ज्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड यूज करून तुम्ही मास जे ते म्हणजे मास टू चार्ज रेशोवरनं ते फ्रॅगमेंट आयन अनालाइज करणार आहात. लास्ट वन डिटेक्टर्स, अँड देन व्हॅक्यूम सिस्टीम और व्हॅक्यूम सिस्टीम ओव्हरऑल. हे जे पिंक कलरचं जे बाउंड्री दिसते तुम्हाला स्क्वेअरमध्ये, त्याच्यामध्ये तुम्ही व्हॅक्यूम सिस्टीम, व्हॅक्यूम पंप्स असतात, व्हॅक्यूम सिस्टीम असते, आणि त्याच्यावरनं तुम्ही मास स्पेक्ट्रम भेटेल आणि त्याच्यावरनं तुम्ही मॉलिक्यूल कुठला आहे ते डिटेक्ट करणार आहात. देन नेक्स्ट instrumentation. Actually here in this diagram we see here instrumentation of mass spectrometer. That is, in first part we saw yellow color sample inlet system, then neutral molecules, then next one positively charged repeller plate, then electron beam, then filaments is there, then again next to that filaments negatively charged accelerating and focusing plates is there. After that neutral molecules, neutral fragments and negative ions to vacuum pumps. Vacuum pump through तुम्ही ते जे neutral molecule वगैरे ते से करून घेणार. Then magnets is there from upper side and lower side, both two magnets is there. Then next one is analyzer tube is there. Next one positively charged ion or deflected according to m by z, means mass to charge ratio नुसार ते डिफ्लेक्ट झालेले ते तिथे मेन्शन केलेले, रेड, ग्रीन आणि ग्रे कलरने दिसतात तिथं. देन आयन एक्झिस्ट स्लिट, and last one is collector, and last part is our recorder. After collector there is recorder or graphical representation is there. This one is simple instrumentation or diagram of instrumentation of mass spectrometer, in which there is involvement of some different parts like sample inlet system, electron beam, or filament is there for generation of electron beam, then positively charged repeller plate, negatively charged accelerating plate, then magnet, analyzer tube, positively charged ion detector or deflection. We see in that diagram deflection according to their mass to charge ratio, then ion exit slit, and second last collector, last one is our recorder. This one is instrumentation of our mass spectrometer. Then next one is inlet system. We know that our compound is in 3 phases, that is solid, gas and liquid phases. These 3 different phases compounds are in all, or 3 different phases are present in our compound. First one is solid sample. How solid samples directly or indirectly used to detect their molecular weight
or fragments. Solid samples with lower vapor pressure directly inserted into the ionization chamber, and volatilization is controlled by heating the probe. जो solid sample है having lower vapor pressure directly inserted into ionization chamber. जे ionization chamber आहे त्याच्यामध्ये directly तुम्ही solid sample हे करू शकता आणि त्याच्यानंतर volatilization is controlled by heating the probe. म्हणजे heating coil जी ती हीट करून तुम्ही त्याचं कन्वर्जन volatile म्हणजे gaseous phase मध्ये करू शकता. Then liquid samples are handled by hypodermic needles injection through a silicone rubber dam. If our sample is in liquid phase, then for insertion we use hypodermic needles through a silicone rubber dam present in that spectrometer, mass spectrometer. Okay. Then gaseous sample which is which are leaked into the ionization chamber directly with the help of or by the help of mercury manometer. Mercury manometer वापरून तुम्ही डायरेक्टली जे गॅसेस सॅम्पल आहे तो तुम्ही इन्सर्ट करू शकता. लिक्विड सॅम्पल हायपोडर्मिक नीडल्सने तुम्ही इन्सर्ट करू शकता. This one is our inlet system of our mass spectrometer. The next one is ion sources. Then these ion sources, this part will be discussed in next lecture. Thank you.